Hello, my dear student. I'm your English teacher. My name is Beşa9. Today we have a grammar lesson. It's about the type of sentences. As I told you the last lesson we had, there's 3 types of sentences in English. First one, simple sentences and compound sentences. And the last one, we have complex sentences. Now, let's begin with the simple sentences. What do you know about simple sentences? We'll just answer simple sentences. Simple sentences, it has the most basic elements of the sentences. يعني عناصر الرئيسي الجملة ده simple sentences ده هنا. So what is the elements of the sentences? Element of sentences, it may be subject and verb and the completed thought. يعني فكرة جملة بداويتك يعني جام قارن بين جرنا جبل كي مفعول به به. إذن فاعل وفعله ومفعول به. لفيدا مثلا جرنا جيجي وكفيدا Mary and Samia took the bus. Again we have simple sentence. من لما go simple sentence شو تد هي عناصر الرئيسي الجملة دي تد موجودة. Okay. لفير أول Jean waited for the train. Verchiva, simple sentence. Basic element of the sentences we have here. We have the subject, we have the subject and the verb. Here we have the subject and the verb, and this is, we can say this is a completed thought. يعني فكرة بمعنى الجملة يا بيجي تمام دكا. These simple sentences may contain a compound subject. Compound subject شيء subject جرنا جت شخصك تانينا بس جرنا جت جملة نجي هني تدنر زيدي شخصك بيجي and of هي وكذينا هاني Mary and Samia took the bus. Here we have Mary and Samia as a subject, but it's a compound subject. The compound subject جمع هي بس دي جملة مشية. It's a simple sentence, okay? Subject and the verb, and here we have the object or the complement of these sentences, okay? And sometimes maybe we have a prepositional phrase. يعني جرنا جي prepositional phrase للدوياويناتي. وقت مثلا أنا الجملة هي I looked for Mary and Samia at the bus station. لذا at the bus station شيء أفايا phrasal prepositional phrasal. شلو prepositional phrase يعني الجملة حرف جرتد هي داويا برتوكا داويا sentence simple sentence لفيدا ديسا simple sentence بس بتشكي بفانا دريج دبا بتشي دريج دبا يعني compound subject يعني جارنا جي compound verb جي هي وجارنا جي prepositional phrase يعني عبارة حرف جر دبيجي the use of compound subject or compound verbs or a prepositional phrase maybe make the simple sentences long يعني بلكي وينا بتشكي دريج بكده هي دريج خويا بكده بس simple sentences are often short ولكن على الأغلب شيء كنا دائما simple sentences. The use of the too many simple sentences can make the writing choppy ونزان شو أتاوي أفقوتن غريبة يعني دهيلة تقلك simple sentences دي كتاباتي خد دينا دهيلة كتاباتها شوابة متقطعة choppy and can prevent it from flowing smoothly بيجي ودمنعين إنه بتناغم يا بتنسيق نفسنا تدرب تشيبه إذا تنسيق يتناهل تناغم دناب هفوكي تد نامنة واختار تقلك simple sentences بدودة دينا. So a simple sentences can also refer to as an independent clause. بيجي independent clause. شو تا independent clause هذا بيجي شوار بيجم independent clause. So our simple sentence referred as independent clause. It is referred as independent because while it might be part of a compound or a complex sentence, it can also stand by itself as a complete sentence. بالرغم من انه ممكن بجزء compound sentence
وممكن بجزءك complex sentence ولكن لحالي خوجي أف هفوك هاني واتدد. So when I say Jean waited for the train, here I have a complete sentence. Okay, كاملة. Because it's a complete sentence, I refer to it as an independent clause. شو برقول جملة كاملة أسكار من ناف كده شيء لبكم أو ناف شيء independent clause يعني جملة مستقلة الحالي خجيته واته ده. This is about simple sentences. Now let's move to the compound sentences. Compound sentences refer to the sentence made up of two independent clauses. deux independent clauses بهبدوه وقتها بهبدورتين شخد الويدا تشيتشد به قوتن هن وانا باف جريدتن لفيدا أبا هاني أب هفوك أزجر بجم چه أز بجم compound sentences چما جبر قوت دو جملة مستقل بهبدو فهاتن جريدان قبل ما في جملة خرب خينن دبجة جين waited for the train أين أفاياي تمام أفتشيه أفايا مو independent clause. So here I have one independent clause or the first independent clause here. And I have here but. لفيدا چه هي؟ but هي. قالوا but چيه؟ but دكذا ناف في مجموعة كلمات هذا. أمجر دبيشن چه؟ نافي وانا coordinating conjunction يعني أدوات الربط نفانا. أدوات الربط يعني تنسيق. يا دبيشن جانا جيب عربي أحرف عطف فجي. أفايا چتكه هفوكا بردوف جريدده. كم هرن هفوكا بشتره بأوجي independent clause يعني. The train was late. Is it an independent clause? Yes. Why? Because it's a complete sentences. Here I have the subject and the verb and the completed thought. So again, here I have the second complete sentences, which is an independent clause. It became a compound sentences. Why? Because it's made up of two independent clauses. As بيجم هات خياكرو compound sentence چیه؟ The independent sentences بهدو تجريدان بچه بيكيش بان قوتني هاني. أف قوتن چنه for and nor but or yet and so. أفانا تيبه يكيك تجوانا دين تنشته هدو دبچه fun boys. Fun boys. منه. Fun boys. Fun boys. Fun boys مجوار بيجن چه؟ وقت مجوار جو coordinating conjunction. أف أدوات أنا مجوار بيجن چه؟ coordinating conjunction. ده بيجي مع إنه coordinating conjunction are useful for connecting sentences. مفيد نقول لك يجبو ربطة جملة. But compound sentences often are overused, while coordinating conjunction can show a relationship between the two independent clauses in the sentences. They sometimes do not indicate much of a relationship. مع إنه في كلمات هاني show us the relationship between the two independent clauses, but sometimes they do not. تمام؟ جارنا جيجي كيش مناكب بالضبط على قجمر نادخ يا كرم بشكلك كافي دورتا حردو هفوكادا. For example, the word and, for example, only adds one independent clause to another without showing how the two parts of the sentence are related. And مثلا ده هفوكا بهفدوف جريد ده ليه؟ على قد قلت حردو هفوكا دجمر نادخ يا كرم إجبرهولو قال لك جاراجي أب أدواتنا جارنا جيش مرد دخ ياكرن على قدر تحدها وقاد اللي جارنا جي نادخ ياكرن وقت مثلا وقتاقو and بي دواب هدو جريدة. Too many compound sentences that use and can weaken writing. هجرت compound sentence قلكي بكاربيني compound sentence إيجو and تذهبه جدك weaken writing يعني كتاباته ضعيف دبه نما ولو خرطه يعني دبه كتابك ركيك نما قلكي بهدو جريداية. Clearer and more specific relationship can be established through the use of complex sentences. معنى أخول فيدا تشتر بيجي
وقتا جو إجاك complex sentences استخدام بك تاني ويشاغي تشيد به يعني more specific relationship جمار دخو يأكرن يعني علاقاك بيتر مميز وبيتر واضح دورتها جملة اشترتي خو يأكرن كنجي وقتا جي complex sentences جي بكاربينا. So let's move to the complex sentence. قالوا complex sentence شنو؟ complex sentence أوجي دها فوكن ليه؟ يكجي بتناصري خب نكاربي it's a dependent clause but the other one is independent clause. ناخو دها فوك جمعنا يكجي independent ويكجي dependent clause يعني يك تابعش يكيرا تابع نكار الحالي خبي جواتين هذا but the other one is independent clause and it can stand by itself وكارب تناصري خب به كاور أمي بها فوك بخينا while he waited at the train station قالوا أبتنا سريخوا واتدد while he waited at the train station حطا فيدا التاني واتدد نا واتنادا دبيجي بينما هو ينتظر في محطة القطار ودودة شو نخياية جو called his mother so لفيدا أف بوتك ملاوي بيان نه معنى داي تمام جو called his mother بينما كان ينتظر في محطة القطار جو اتصل بوالدته نهوى تدامى نهما ناسكر بيشما أضع أول جدانما so أضع أول معنى نادمة نخويا يجمر بيش بو تشيجي بيجملة بيش تاني بيش تيجو independent clause تيت كملين معنى ددا شاو أمو فايا independent clause شلو مناسكر جبر قول فالفيدا چه هي subject هي verb هي object هي I have the basic elements of the sentences here تمام عناصر الرئيس الجملة الفيدا هنا subject and verb and the object okay عناصر الرئيسية تدهن معناه خواتشي independent clause أفيك أدوا واتيجي ده جو called his mother الحالي خوشي كارب جملة بها لأنه جملة independent جو اتصل بوالدته ناخو هاد خويا كرجوارين ب complex sentences چيه يعني وواتاينا فهمكر لفرد مين جواره conjunction subordinating conjunction چاو ملبدا coordinating conjunction مبكارتا نجبوك ام compound sentence چيكن لفدا اجا ام subordinating conjunction بكارتينا ليه subordinating conjunction مجيش جوار دانانينا مچندك تاني جوار دانينا لفر after as a جوار بخين تشتغل مدانية I will read those which I write after although as because so if when since before after until till هي whenever هي we have a lot of them I can't count all of them ليه برتوكد هاتيني في ساندن ممكن برتوكا خباجرن برتوكد هي dependent clause منها began with a subordinating conjunction تمام دائما dependent clause بتشد بلشه ب subordinating conjunction and تاني بصريخة بمعنى نادمة دبيجي لفيدا complex sentence join as independent clause with one or more dependent clause وقتا complex sentence جمتها به يك dependent clause تجريدان يانجي بيكيري يانجي جانجي بلكي زيدي جملات dependent جمتها به تمام أنا أعمل فيدا جمع يك هي ليه تشد بجود دو بنجي دبيجي when the dependent clause comes first a comma should always be used to separate the clauses تمام لفيدا جبرجو dependent هاني ما جو شيء dependent clause dependent clause هجر دي بدايتها جملة تدهات من هواية subordinating جيل جمع هي subordinating conjunction جيل جمع هي ودي بدايتها جملة هاتي معناته الداوية ويبيت شهبة كما شما to separate the two sentences or to separate as بيجم to separate the clauses يعني جبوك في عبارة جوا عبارة ده فصل بكت فيجي تفاصل استخدام بكت ليه هجر
dependent clause داوية جملة يعني كتني فيد مثلا أكلمة هاني كتني فيد شو داوي فاصلة نما لازم ويشغل أسكارم جوار تشكديش معلومات كديش سر زيادة بكم سر complex sentences دبيجة تكارل داوي جدين تكارل بيشي جدين ما فيهاش ورقود بس دبيجة complex sentences are often more effective than compound sentences دائما complex more effective أبجورها هفوكان بيتر يعني فعال بيتر جي compound sentences شما because it shows clearer and more specific relationship between the main parts of the sentences. Okay, it shows us the relationship between the main parts of the sentences. جبرولوجي it's more effective. The word before, for instance, مثلا جرنا جيك كلمتها before محتاج استخدام بقد جملة كده. أما بيجن مثلا beforeنا I هفوك كسر بيفور زي جوار دين بجوان أجوار بدهم خيار كريم بيش قيسي علاقة واضح خيار كده تشتغل مثلا I do my homework I do my homework before I go to school لفدا جب كارانية وك subordinated conjunction من الفيدا before كاراني تمام جبركو منها كتينة فيدا من كما جداناني هاي وش بيشي حبا so وقت أزبيجم I do my homework before I go to school من وظيفة خود شاكرن بريقو أزهرم دبستاني الفيدا before چش مرد دخويا كرن ترتيب زمني جملة مرد دخويا كرن مكارك بري يكي كريه متشكر عولي كري بيشي وظيفة خود شاكريه بدودة أسشوم دبستاني إذا الفيدا اشتر دخويا كرن يعني بوضوح حكي بيتر علاقات أورتا هفوك حرضو هفوك يتده ينجي أقسام رئيس الجملة اشتر دخويا كرن I'm being before for instance tell us orders that one thing occurs before the other so here at first I do my homework this action first happen and then I go to school and the event after it happened after it. A word such as although conveys a more complex relationship than a word like and conveys. إذن أف كلماتنا علاقة بشكل كي واضح ترجمانا بدون خيار كرن دورتا أقسام جملتها. So I finished complex sentences and we have page 120 exercise تمرين جمر معنا زي تمرين جوار تشيكم بري أشيكم ونجي بحاولين نبري متشيكن جبرجو مجوار ضعيف خيار كرن بتشاو أبكارته التمرين قال لك سهل وبسيط دس بيبكن ونجي بخوينن آية كه وتشيكن بريمة. So the first one أعول Dara stayed at home yesterday. Is it a simple or compound or complex? The answer is A. Simple. Number one, A. Simple. شو ما simple? قرأك أنا ونجي واتي زانبه ونزانبه بيش ما simple. Because we have the basic elements of the sentences, which is a subject and the verb, and as a complement of the sentences, or we can say it's a prepositional phrase. At home yesterday. Number two, Lisa apologized to the manager because she was late. من الفيرتشل جملة هي because هي. Because چیه؟ هوایه. Subordinating conjunction. ناخذ چیه؟ هوایه complex sentence. Number two. Number two, complex. C. Complex. And here we have A. Simple. Maybe blue. More visible for you. Number three. Go and clean your room. Is it simple or compound or complex? It's a simple sentence. But we have a compound verb. الفيدا. ما ناخو برسف چیه؟
A. Simple. 10. If you want to go to the mall, you will have to clean your room. من if الفيدا هنا if كذا كيجا بشيدة كذا بشا subordinated conjunction ما نخو هفوكا ما تشيه complex C complex. Number 5. Don't wait. خيانية أبايا. It's simple sentence. Number 6. When I grow up, I want to be a fireman. When هنا مناخو complex. Complex كيجانا C. C. It's a complex sentence. Number 7. I want a new ball, but I haven't saved enough money yet. But هاي الجملة تشيب via compound, which means B. B here, compound sentence. Number 8. Number 8. Jamal wants to go to the movie, but he doesn't have enough money. These are compound. B. B. Compound sentences. We have the last one, number 9. I will write here, number 9. If I want to get a good grade, I'll have to study more. لذا if هنا if جيجناف subordinated conjunction. So it's a complex sentences. C. Complex. It's a complex sentences. We finished our lesson. Thank you for listening. Bye bye.